what is called the hypothalamo hypophyseal system. Hypothalamo hypophyseal system means there is a hypothalamus. Think it is a hypothalamus, okay, and it is a hypothalamus. Now, hypothalamus extend backward and it forms the posterior pituitary. This is hypothalamus, and extension of hypothalamus in backward position, it is called the posterior pituitary. It is called the posterior pituitary. So posterior part of the pituitary, it is nothing but the made up of actions and the nerve cell of the extension of the hypothalamus. তাহলে hypothalamusের যে extension সেটাই হচ্ছে তোর posterior pituitary. বুঝা গেল? এবার হচ্ছে from anterior pituitary there is a portal system. You know that there is another portal system in where? In the liver. Enterohepatic circulations liver থেকে যাচ্ছে in the duodenum and the jejunum, where all the bile, almost 98% bile are then again back to the liver and they are circulate. So here that in this system there is it is also called the hypothalamo hypophyseal portal system, because there is a enzymatic or hormonal connection between the two things, also called portal system. So if there is a portal system, so there is a lot more canaliculi in the system. So there is a, so now there is a portal system. So this is a portal system in the from the hypothalamus, and this portal system from the anterior part of the pituitary. বুঝা গেল? তাহলে posterior part এটা এক্সটেনশনটা, anterior part হচ্ছে portal system, and there is a gap in between posterior and the anterior, that is the middle part of the pituitary. বুঝা গেল? So this is, তোদের পরীক্ষায় প্রশ্ন আসতেই পারে, হোয়াট ইজ যে hypothalamo hypophyseal system. যদি শর্ট নোট আসে, শর্ট নোট ইউ হ্যাভ টু এক্সপ্লেন the anterior part, middle part and the posterior part. Okay. Now you know that from all the hormones secreted from anterior pituitary কি কি হরমোন সিক্রেশন হয় বল, একে একে বলে যা। নাম্বার 1 গ্রোথ হরমোন, নেক্সট TSH, next ACTH, next FSH, next LH. So there is a 5 hormones secreted from the anterior pituitary, like growth hormone, thyroid,
ACTH, FSH and LH. From middle part of the pituitary, which hormone secreted? Middle part. Oxytocin, vasopressin are secreted from the posterior pituitary, not from middle part of the pituitary. There is a MSH. MSH এর তিনটে পার্ট থাকে, আলফা, বিটা and gamma. Alpha MSH, beta MSH and the gamma MSH. MSH means melanocyte stimulating hormone. It acts on the melanocyte to secrete melanin. Melanin is responsible for our darkening of the skin. Skin ta dark করছে. In vitiligo যাকে বাংলায় বলে সেতি, কি হয়? There is a antibody against the melanocytes. So there is a auto destruction of the melanocytes. তাহলে কি হচ্ছে? melanocyte গুলো destruction হয়ে যাচ্ছে, তাহলে স্কিন গুলো কি আছে? তো ডার্কেনিং হচ্ছে না, they become white. That is what is the basic physiology of vitiligo. তো যখন স্কিনে আউটডোরে যাবি দেখবি প্রচুর কেস vitiligo. That is the auto antibody. Now, if these hormones are these are the hormones secreted from anterior pituitary, so definitely there is a stimulus from hypothalamus. Now, what is the stimulus of hypothalamus in case of growth hormone? What is the stimulus from hypothalamus? That is the growth hormone releasing hormone. They act on the acidophilic cell of the pituitary and it secretes the growth hormone. What about the TSH? That the thyrotropin releasing hormone, TRH. It acts on thyrotropes to secrete the hormone called TSH. What about the ACTH? Stimulus is CRH. Corticotropin releasing hormone, CRH. That is the stimulus from the hypothalamus, come from hypothalamus. Okay? And what about FSH and LH? That is the GnRH, gonadotropin releasing hormone. So this is the hormone that is secreted from the hypothalamus and it stimulates the pituitary to secrete the hormones. Okay. So this is in short the hypothalamo hypophysial system. পরীক্ষায় শর্ট নোট আসে, শর্ট নোট এলে তোমাকে এই গোটাটা লিখতে হবে, তবে যদি পরীক্ষায় কিছু নম্বর পাওয়া যায়, তাই না? নেক্সট আজকে তোমাদের শুরু করা হচ্ছে দ্য গ্রোথ হরমোন। ওকে, গ্রোথ হরমোন, দিস ইজ দ্য হরমোন উই স্টার্ট and next day probably thyroid and this goes on. Now the growth hormone, তাহলে গ্রোথ হরমোন যদি তোমাদের পরীক্ষা শর্ট নোট পড়ে, তো হোয়াট প্রথম হচ্ছে ইউ স্টার্ট ফ্রম your some headings. Under these headings you can elaborate the growth hormone in some headings. Like first things হচ্ছে the source.
অ্যান্ড দ্য স্ট্রাকচার। সোর্স কোথা থেকে হলো তাহলে? সোর্স ফ্রম হচ্ছে গ্রোথ হরমোন সিক্রেটেড ফ্রম দ্য অ্যাসিডোফিলিক সেল অফ দ্য পিটুইটারি। পিটুইটারি অ্যাসিডোফিলিক সেল থাকে। দিস আর দ্য প্রাইমারি সোর্স অফ growth hormone, where the growth hormone secreted. What is the structure? Structure হচ্ছে 195 এতগুলো অ্যামাইনো অ্যাসিড দিয়ে এটা তৈরি হয়, and this the similar from the placenta থেকে যে growth hormone secretion হয়, as this is the same. What is the our blood concentration? Blood concentration হচ্ছে আমাদের actually 3 nanogram per ml. This is the blood concentration of growth hormone in our blood. এবারে ধর তোকে ধর ওয়ার্ডে গেলি, ওয়ার্ডে গিয়ে একটা কোনো ধর মা তার ছেলেকে দেখাতে নিয়ে এলো। সো যে বলছে যে তুই দেখলি যে বাচ্চাটার বয়স হচ্ছে তোর 12 বছর, কিন্তু বাচ্চাটা এরকম ছোট পড়া হাইট। তো মা ডেফিনেটলি ওরিড কি যে আমার ছেলেটা কেন গ্রোথ হচ্ছে না। তো তখন তো কি করতে হবে? ইউ হ্যাভ টু মেজার দ্য কজ অফ দ্য ডিলেড গ্রোথ। ওকে, তাহলে গ্রোথ হরমোনের টেস্ট কি করা হয়? গ্রোথ হরমোন অ্যাকচুয়ালি কি হয়, লাইক এভরি হরমোন, গ্রোথ হরমোন হ্যাভ আ ডাইউরাল ভ্যারিয়েশনস, মানে কখনো বাড়ে দিনের বেলা, হয়তো তারপর আফটার দ্যাট হয়তো দেয়ার ইজ এ ডিক্রিজ গ্রোথ ইন আফটারনুন, আফটার দ্যাট ইট মে পিক ইন দ্য ইভিনিং, অ্যান্ড আফটার দ্যাট ইট গোজ, লাইক অল হরমোন দেয়ার ইজ এ ডাইউরাল ভ্যারিয়েশন। ওকে, তাহলে কি হচ্ছে, তুই ধর গ্রোথ হরমোন বলি গ্রোথ হরমোন টেস্ট করে নিয়ে এসো। ও কি করলো, হেলথে দুলতে চলে গেল ধর দুপুর 12টার সময়। নতুবা কি হলো, সে হয়তো এত টেনশন ভোর 5টার সময় চলে গেল। তাহলে যে ব্লাড টেস্টটা তুই দুপুর 12টার সময় করবি আর যে ব্লাড টেস্টটা তুই সকালবেলা করবি, তো দেয়ার ইজ টু ভ্যারিয়েট, তাহলে দেয়ার মে বি আ ফলস রেজাল্ট। সো আমরা কি করি, গ্রোথ হরমোন না মেজার করে আমরা গ্রোথ হরমোনের আর একটা ভ্যারিয়েন্ট হয়, তাকে বলা হয় IGF-1, ইন্ট্রিনজিক গ্রোথ ফ্যাক্টর 1। তাহলে আমরা তখন কি করি না, ইন্ট্রিনজিক গ্রোথ ফ্যাক্টর 1টা মেজার করতে বলি, বিকজ ইট ইজ mostly the stable. It is not have that amount of variations like growth hormone. বুঝা গেল? ভ্যারি করে না, সারাদিন আপ ডাউন করে না। So it is a steady. So we not measure growth hormone, we measure intrinsic growth factor 1. ইন্ট্রিনজিক গ্রোথ ফ্যাক্টর 1 যখন লিখলাম, নিশ্চয়ই ইন্ট্রিনজিক গ্রোথ ফ্যাক্টর 2ও থাকবে। ইন্ট্রিনজিক গ্রোথ ফ্যাক্টর 2, it is secreted during our fetal life, and intrinsic growth factor 2 responsible for the development of fetus. তাহলে তার বয়স বুঝলাম 12 বছর, তাহলে IGF-2 টেস্ট করতে লাভ নেই, সেজন্য IGF-2 করা হয় না, IGF-1টাই হয়। নেক্সট টেস্ট কি করা হয়? নেক্সট টেস্ট হচ্ছে তোর গ্লুকোজ টলারেন্স টেস্ট করা হয়, গ্লুকোজ টলারেন্স টেস্ট। এখানে কি করা হয়, এখানে একটা পেশেন্টকে ধর 100 গ্রাম গ্লুকোজ খাওয়ানো হলো, অ্যান্ড যদি তুই এগুলো আমাদের পরে পড়াবো, মানে এর সঙ্গে তুই যদি পেশেন্টকে গ্লুকোজ মানে ব্লাডে যদি তোর গ্লুকোজ কনসেন্ট্রেশন বাড়িয়ে দিস, সেটা কি করে, করবে
গ্রোথ ফ্যাক্টরের কনসেন্ট্রেশন গ্রোথ হরমোনের কনসেন্ট্রেশন কমিয়ে দেবে। তাহলে তুই পেশেন্টকে একটা গ্রোথ হরমোন মাপলি, দিয়ে পেশেন্টকে তুই 100 গ্রাম গ্লুকোজ খাইয়ে দিলি, অ্যান্ড ইফ দ্য গ্রোথ হরমোন suppress more than 5 nanogram per dl, then the hormonal part or pituitary part is intact. বোঝা গেল? মানে কোনো ওই পার্টে কোনো ডিজিজ নেই। বোঝা গেল? মানে হাইপোফাইসিস পিটুইটারি ঠিকঠাক কাজ করছে, কারণ গ্লুকোজ খাইয়েছিস, ব্লাড গ্লুকোজ বাড়িয়েছে। This blood glucose have a negative feedback, and by negative feedback growth hormone concentration decrease, and it decrease 5. তাহলে প্রথম গ্রোথ হরমোন নিলি, মেজার করলি, নেক্সট তুই ওই পেশেন্টকে একটু গ্লুকোজ খাইয়ে দিলি, গ্লুকোজ খাওয়ানোর পর আবার মেজার করলি। যদি সাপ্রেস হয় তাহলে তোর ওই পার্ট, ওই পিটুইটারি ওই পার্টটা ঠিক আছে, ঠিক আছে, বাকি তো অনেক কিছুই হতে পারে। নেক্সট হচ্ছে আর একটা টেস্ট হয়, যেটা হচ্ছে তোর আগেকার দিনে করা হতো, তোর আগের দিন পড়িয়েও ছিলাম, যে একটা তোর পিটুইটারি, যাকে ঠিক পিটুইটারি হাইপোথ্যালামাসকে বাদ দেওয়া হয়েছে, এরকম একটা তোর র্যাটকে নিয়ে তুই তাকে গ্রোথ হরমোন ইঞ্জেকশন দিস। তারপর কি করলি, তুই ইউ মেজার দ্য লং বোন অফ দিস র্যাট। কার সঙ্গে কম্পেয়ার করলি? নর্মাল যে র্যাট তার সঙ্গে। তাহলে কি করতে হবে? ইউ হ্যাভ টু মেজার দ্য গ্রোথ অফ দ্য ধর আমি ওর একটা কি বলবো, তোর ফিমারটা মাপলাম, তাহলে একটা র্যাট নেওয়া হলো, তার ওই হাইপোথ্যালামাস পিটুইটারি বাদ দেওয়া হয়ে গেছে, তাকে আমি গ্রোথ হরমোন ইঞ্জেকশন দিলাম। সেম র্যাট পাশে রাখলাম যার বাদ দেওয়া হয়নি, তাহলে আমি কি করলাম, 1 মাস পর দুজনের ফিমারের লেন্থ মাপলাম। ডেফিনেটলি যদি গ্রোথ হরমোন যাকে ইনজেক্ট করা হয়েছে তার লেন্থ কতটা, আর যার নর্মাল ওয়েতে গ্রোথ হরমোন সিক্রেশন হয়ে পাচ্ছে তার গ্রোথ কতটা, তাহলে আমরা করে কম্পেয়ার করে বুঝতে পারি যে ইফ দ্যার ইজ এনি ডিফিসিয়েন্সি গ্রোথ হরমোন অফ দ্যাট পারসন। এটা হচ্ছে ক্রুড মেথড, এখন করা হয় না। এখন করা হচ্ছে যেগুলো, এই দুটো মেথডই করা হয়। একটা হচ্ছে তোর IGF মেজারমেন্ট, IGF-1, অ্যান্ড নেক্সট হচ্ছে তোর গ্লুকোজ টলারেন্ট টেস্ট। বুঝে গেল? তাহলে স্ট্রাকচার হলো, সোর্স হলো, আর টেস্ট হলো। নেক্সট হচ্ছে দ্য ফাংশন অফ গ্রোথ হরমোন। গ্রোথ হরমোনের কি কি ফাংশন আছে? একটা হচ্ছে, তাহলে কি হলো, ইট ইনক্রিজ দ্য হাইট অফ দ্য পারসন, গ্রোথ হরমোন, তাই না? কিভাবে গ্রোথ হরমোন ইনক্রিজ করছে? বাই নাম্বার 1, ইনক্রিজ দ্য লেন্থ অফ দ্য কার্টিলেজ, কার্টিলেজের লেন্থ বৃদ্ধি করছে। সেকেন্ড হচ্ছে ইনক্রিজ দ্য অস্টিওক্লাস্টিক অ্যাক্টিভিটি, অস্টিওক্লাস্টের অ্যাক্টিভিটি বাড়িয়ে দিচ্ছে। 3 নাম্বার হচ্ছে বাই proliferation of the epiphysis of the long bone, it increase the length and the girth of the long bone. This is the mechanism by which the height can be increased in a normal person. বোঝা গেল? Next come to the glucose. কি করে গ্লুকোজ? না তোর in a feeding state or in a stressful condition, growth hormone increase the glucose level in our body.
তাহলে ফিডিং স্ট্রেস অর ইন আ স্ট্রেসফুল কন্ডিশন, starvation test condition or any stressful condition, growth hormone increase the concentration of blood glucose in our body. এটা হলো তোর starvation test. আর what about in a feeding state? Where in the feeding state গ্রোথ হরমোন কি করে, যে গ্লুকোজ যেটা আমাদের ফিডিং করলি ব্লাড গ্লুকোজ বেড়ে গেল, ও কি করে ওই ব্লাড গ্লুকোজগুলোকে নিয়ে লিভার আর আমাদের মাসল সেলে ডিপোজিট করে দেয়। তাহলে কি করলো, ইট রিডিউস দ্য কনসেন্ট্রেশন অফ দ্য ব্লাড গ্লুকোজ ইন দ্য ফিডিং স্টেট। বোঝা গেল? সো দিস টেস্ট উই অ্যাপ্লাইড, তো বললাম গ্লুকোজ টলারেন্স টেস্ট, সেই টেস্টটাই আমরা অ্যাপ্লাইড করি। তাহলে কি হচ্ছে ফিডিং স্টেটে ও, তাহলে যখন স্টারভেটিং স্টেট অর স্ট্রেসফুল কন্ডিশনে কি হচ্ছে, গ্রোথ হরমোন বেড়ে যাচ্ছে, ফিডিং স্টেটে গ্রোথ হরমোন কমে যাচ্ছে, কারণ তখন লাগছে না। তাহলে সেই টেস্টটাই আমরা অ্যাপ্লাইড করলাম ইন দ্য গ্লুকোজ টলারেন্স টেস্ট, কি 100 গ্রাম গ্লুকোজ খাওয়ালাম, তারপর আমরা গ্রোথ হরমোন দেখলাম। নর্মাল অবস্থায় কী ছিল, গ্রোথ হরমোন নর্মাল, যে আমি গ্লুকোজ খাইলাম তখন তার গ্রোথ হরমোন রিকোয়ারমেন্ট নেই, তাহলে ইউ হ্যাভ টু সাপ্রেস দ্য গ্রোথ হরমোন। So this test we applied in your previous discussion. Okay. What about protein? It increase the amino acid uptake and also it increase the protein synthesis in our body. তাহলে কি হচ্ছে, there is a anabolic effect. So there is a increase of muscle mass, তাই না? প্রোটিন সিনথেসিস হলে তবেই না মাসল মাস বাড়বে। তাহলে গ্রোথ হরমোন কি করছে, শুধু যে হাইট বাড়াচ্ছে তা নয়, হাইটের সঙ্গে সঙ্গে কি করছে, আমাদের যে মাসল যে মাস সেটাকেও বাড়াচ্ছে। ওকে, বাই ইনক্রিজ দ্য অ্যামাইনো অ্যাসিড আপটেক অ্যান্ড ইনক্রিজ দ্য প্রোটিন সিনথেসিস ইন আওয়ার বডি। হোয়াট অ্যাবাউট দ্য ফ্যাট? ও কি করছে, ইন দ্য স্টারভেটিং কন্ডিশনস অর ইন স্ট্রেসফুল কন্ডিশন, ইউ নো, তুই দেখবি যখনই কোনো, তুই ধর এই যে লোকজন ফাস্টিং করে, তাই না, অনশন ধর্মঘট, তাই না? অনশন ধর্মঘটে কী হয়, প্রথম আমাদের বডিতে বার্নিং ফ্লুইড কী থাকে, গ্লুকোজ। আফটার অল গ্লুকোজ আর ইউটিলাইজ, what is the next? Next is the free fatty acid. Free fatty acid is the second. তাহলে কি হচ্ছে, in starving condition it increase the lipolysis, মানে লিপিডকে লাইসিস করছে, and there is a increased availability of free fatty acid in our body. ফ্রি ফ্যাটির যোগান আমাদের শরীরে দিচ্ছে, যাতে উই ক্যান কমব্যাট ইন স্টারভেটিং স্টেট। ওকে, বাট ইন ফিডিং কন্ডিশন দে ইনহিবিট লিপোলিসিস। তাহলে আমরা যখন ফিডিং স্টেটে থাকছি তখন কি করছে, ও ফ্যাটের যে লাইসিস, লিপোলাইসিস মানে ফ্যাটের লাইসিস বেসিক্যালি, ইট প্রিভেন্ট করছে। বোঝা গেল? স্টারভিং কন্ডিশন একটা কাজ করছে, ফিডিং স্টেটের একটা কাজ করছে। বোঝা গেল? নেক্সট হচ্ছে ইন আওয়ার মেটাবোলাইটস। মেটাবোলাইটস মানে হচ্ছে সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম। কি করছে গ্রোথ হরমোন ইনক্রিজ দ্য অ্যাবজর্পশনস অফ সোডিয়াম অ্যান্ড পটাশিয়াম from renal tubules, and also it increase the absorption of calcium from our gut. তাহলে কি হচ্ছে, বডিতে সোডিয়াম পটাশিয়ামের যোগানো বাড়ছে, বডিতে ক্যালসিয়ামের যোগানো বাড়ছে। বুঝা গেল? নাও আওয়ার organs, it increase the length and the tenacity of our organ. তাহলে অর্গানের টোনটাকেও বাড়াচ্ছে, প্লাস হচ্ছে হেল্প টু ইনক্রিজ দ্য লেন্থ অফ আওয়ার ইন্টারনাল অর্গানস। বুঝে গেল? হোয়াট অ্যাবাউট দ্য
our glands like the pituitary নয়, pituitary বাদ দিয়ে ধর বাকি যে গ্ল্যান্ডস গুলো আছে, তাহলে it help to proliferate or the increase the size of our gland. Okay, it also help to increase the lymphoid system in our body. So basically it is all help to just to growing of our body. বুঝা গেল? So this is the function of growth hormone. Okay, now as I told about the growth, you know, the growth is not a uniform. No, okay, I mean growth start from where? Growth start from a zygote, তাই না? একটা ওভাম, একটা স্পার্ম, they united and form a zygote. From zygote there is a formation of fetus, তাই তো? So growth is not a uniform things. If you measure a growth of intrauterine life, intrauterine life কি হয়? তোরা জানিস, তোরা যখন গাইনি ওয়ার্ডে ডিউটি করতে যাবি, কথায় কথায় দেখবি বলবে টার্মিস্টার। টার্মিস্টার মানে কি? টার্মিস্টার মানে কিছুই না, 1 to 3 month হচ্ছে ফার্স্ট টার্মিস্টার, 4 to 6 সেকেন্ড, and 7 to 9 third trimester. So if you looking at the growth pattern of a child, দেখবি during the first trimester the growth is very slow. কি হয়? অনেকের দেখবি কি হয় না, তোর পিটাম বাচ্চা হয়ে যায়। 1 to 3 ফার্স্ট trimester বাচ্চা হলে দেখবি সেই বাচ্চা বাঁচে না, বিকজ there is a no development of lungs on internal organ. So first 3 months the growth is slow. After that second trimester growth is moderate. সেজন্য কি হয়, এখন দেখবি মোটামুটি অনেকের দেখবি তোর প্রিম্যাচিওর বেবি হলে মোটামুটি 7 মাস হলেও অনেক বাচ্চা দেখবি এখন মোটামুটি সারভাইভ করে যায়, বিকজ দেয়ার ইজ এ অ্যাডভান্স নিকু ইন পেডিয়াট্রিক ওয়ার্ডস। তো গ্রোথ ইজ মডারেট। আর দেখবি তুই কি হয়, একটা 7 মাসে যদি কোনো বাচ্চা ডেলিভারি হয়, বাচ্চা ওজন দেখবি কত হয়, 1 কেজি 1 কেজি 200 এই টাইপের ওজন হয় দেখবি। অ্যান্ড ইন থার্ড টার্মিস্টার নর্মাল বাচ্চার ওয়েট কত হয়, 2.5 to 3 কেজি। সো লাস্ট টার্মিস্টারে গ্রোথটা কি হয়, র্যাপিড। সো দেয়ার ইজ এ ভ্যারিয়েশন অফ দ্য গ্রোথ ইন ইয়োর ফিটাস। ঠিক আছে, হলো। তারপর যখন তোরা, এটা হলো গাইনি ওয়ার্ড, এরপর তোরা যাবি কমিউনিটি ওয়ার্ডে, কমিউনিটি মেডিসিন ওয়ার্ড। কমিউনিটি মেডিসিনে কি হয়, ভ্যাকসিন দেওয়া হয়। ওখানে দেখবি প্রত্যেক মায়ের কাছে একটা করে এরকম কার্ড থাকবে, ঠিক আছে? ওই কার্ডটাকে বলা হয় তোর গ্রোথ চার্ট। গ্রোথ চার্টে তুই কী করতে পারিস, গ্রোথ চার্টে বিভিন্ন চার্ট থাকবে। একটা দেখবি হাইটের সঙ্গে তোর এক্স, তো ওয়াই অ্যাক্সিসে থাকবে হচ্ছে হাইট, আর এক্স অ্যাক্সিসে থাকবে টাইম। টাইমটা আমরা ইউজুয়ালি কি নিই, ইয়ার্সে নিই, বছরে, ঠিক আছে? তাহলে যখনই তোর বাচ্চা ভ্যাকসিন নিতে আসবে তখনই বাচ্চার ওয়েট করা হয়, হাইট করা হয়, এবং তোকে ওই চার্টে ফেলতে হবে। বিকজ ইউ নো ইন অ্যাকিউট ম্যালনিউট্রিশন ওয়েট ইজ অ্যাফেক্টেড, অ্যান্ড ইন ক্রনিক ম্যালনিউট্রিশন দ্য হাইট ইজ অ্যাফেক্টেড। ঠিক আছে, সেখানে দেখবি হাইট, ওয়েট এগুলো থাকবে। আর কি থাকে, হেড সার্কামফারেন্স থাকে দেখবি। হেড সার্কামফারেন্সের তোর ইয়ে কি আছে, মানে কেন করা হয়, বিকজ গ্রোথ, একটা লোক শুধু হাইটে বেড়ে গেল বা ওয়েটে বেরোলো সেটা নয়, দ্যাট ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট অফ নিউরাল গ্রোথ।
and you can measure the neural growth by your head circumference. হেড সার্কামফারেন্সটা যদি বাড়ে তাহলে তার নিউরাল গ্রোথটাও ঠিক হচ্ছে, তাই না? সো there is a different parameters and all are plotted in y-axis and x-axis. That is the we measure in the years, বছরে কতটা বাড়ছে। তাহলে সেই প্লটে ফেলে তুই বুঝতে পারবি নর্মাল একটা প্লটিং থাকবে আর ওই বাচ্চাটা প্লটিং থাকবে। এখন যদি ওই নর্মাল লাইনের সঙ্গে ওই বাচ্চার লাইনটা একই সঙ্গে এগিয়ে যায় তাহলে কি হচ্ছে, দ্যাট ইজ এ গ্রোথ ইজ স্যাটিসফ্যাক্টরি, ঠিক আছে? আবার কি হয়, অনেক দেখবি এরকম লাইন আছে, বাচ্চাটা এরকম উঠছে সোজা, সেটা কি হতে পারে, ওভার ফিডিং হচ্ছে, বাচ্চাকে মা হয়েছে যা পাচ্ছে তাই খাইয়ে দিচ্ছে আর কি, যে ওবিজ ওভার ফিডিং। লাইনের নিচে থাকলে কি হবে, এই উঠছে, দ্যাট ইজ এ ম্যালনিউট্রিশন। তো তোরা যখন কমিউনিটি মেডিসিনে যাবি তখন দিকে ওই চার্ট তোদের হাতে থাকবে, বাই দিস চার্ট ইউ ক্যান মেজার দ্য ইয়োর তোর কি বলবো দ্য ডেভেলপমেন্টাল মাইলস্টোন অফ দ্য চাইল্ড। ওকে, অ্যান্ড দিস গ্রোথ ইট নট রেসপন্সিবল ফর থ্রি থিংস। ওয়ান, একটা হচ্ছে হরমোনের জন্যে, একটা হচ্ছে নিউট্রিশনের জন্যে, আর 3 নম্বর হচ্ছে জেনেটিকের জন্য, তাই না? জেনেটিক জিনিসটা কি হচ্ছে, ওই যে মাঝখানে সিনেমা বেরোলো পাঠান, তাই না? পাঠান মানে কি, মানে আমি দেখছি এটা লম্বা লোক, হ্যাঁ, বিশাল চুল, হ্যাঁ, এরকম তার বডি, তাই না? আবার যদি ওই পাঠান সিনেমাটাই না হয়ে যদি তোর হতো চাইনিজ, কেউ দেখতে হতো না, কেন? বিকজ চাইনিজরা কি হয়, একটু ছোটো ছোটো হয়, তাই না? সো দেয়ার ইজ এ এথনিক ভ্যারিয়েশনস। কিছু লোকজন হয় দে আর বেসিক্যালি টল বিকজ দে আর এথনিক, সাম আর লিটল শর্ট হাইট। সো দেয়ার ইজ এ কনস্টিটিউশনাল পার্ট, দেয়ার ইজ এ নিউট্রিশনাল পার্ট, তাই না? একটা বাচ্চা খেতে পারছে না, তাই না? স্টেশনের ধারে বাচ্চাগুলো কি দেখি আমরা, এইটুকুটুকু হয়ে আছে, চুলগুলো খয়েরি হয়ে আছে, বিকজ দেয়ার ইজ এ নিউট্রিশনাল ডিলে, তাই তো? And lastly the hormone. What is the hormone? Like growth hormone, thyroxine, and also the steroid hormone. These all hormones have an effect on child to develop, তাই না? গ্রোথ হরমোন তো পড়ানোই হচ্ছে, ধর থাইরয়েডের কথাই বলি, একটা বাচ্চার ধর হাইপোথাইরয়েড আছে, তাহলে কি হবে, বাচ্চার ডেভেলপমেন্টাল ডিলে হবে, নিউরোনাল ডিলে হবে, তাই না? বাচ্চার দেখবি ডাল টাইপের বাচ্চা, তাই না? ওই জন্য সমস্ত কি হয়, হাইপোথাইরয়েডের তোর মায়েদের ক্ষেত্রে কি হয়, বাচ্চা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেয়ার ইজ এ হিল পিক করে ব্লাড নেওয়া হয় অ্যান্ড টু মেজার দ্য থাইরয়েড, অ্যান্ড আফটার দ্যাট 3 months we can again measure the thyroid, because if there is a hypothyroidism, there is a developmental and there is a neuronal functional delay of this child. Okay, that is also important for your steroid hormone also. Steroid hormone, it help to growth of our body, তাই না? steroid hormone যদি কমে যায় তাহলে কি হবে, there is a developmental delay in this fetus. Okay, so this is in short the growth. Now how we control the growth hormone secretion? Now it is the hypothalamus, এটা pituitary, this is the liver. Okay, তাহলে হাইপোথ্যালামাস থেকে কি সিক্রেশন হচ্ছে, growth hormone releasing hormone. Okay, and what are the stimulus?
there is a four stimulus that stimulate the growth hormone releasing hormone from the hypothalamus. One is the increased amount of sugar, increased amount of amino acid, increased sleep, and increased exercise. All these factors stimulate the growth hormone releasing hormone from your hypothalamus. তাহলে গ্রোথ হরমোন রিলিজিং হরমোন এলো পিটুইটারিতে, সে কি সিক্রেশন করলো? গ্রোথ হরমোন। গ্রোথ হরমোনের উপর there is a two stimulus. One is a positive stimulus, one is the negative stimulus. Okay, তাহলে পজিটিভ স্টিমুলাস কি কি আছে? That is the T4 T3. ওই যে বলছিলাম তোকে থাইরয়েডের ক্ষেত্রে কি হয়, দ্যাট ইজ এ ডেভেলপমেন্টাল ডিলে, অ্যান্ড এটার নাম আছে, তার নাম হচ্ছে ক্রেটিনস বলে। দ্যাট ইজ এ ডেভেলপমেন্টাল ডিলে। সো ওয়াই I that's why I told you that is the thyroid, steroid hormone, and your growth hormone, all important of the normal developmental growth. Okay, negative ke korbe? Excess cortisol. Normal cortisol, it helps, but when it excess cortisol, there is a less amount of growth hormone secreted from the pituitary. বুঝা গেল? So this is the cortisol. Growth hormone কোথায় আসছে? In the liver. সেখানে কি সিক্রেশন হচ্ছে? IGF-1, intrinsic growth factor 1. Now, what is the feedback mechanism? Negative feedback. I mean, when there is a excess amount of growth hormone, and by this, when there is a increased amount of IGF-1 কি বলবে যে আমার আর দরকার নেই, হ্যাঁ, উই আর সাফিসিয়েন্ট, তখন সে কি করবে? there is a feedback mechanism in pituitary and in hypothalamus. Okay, তুমি সিক্রেশন কমাও এবারে। সো there is a negative feedback. বুঝা গেল? এখানে আবার তোর growth hormone releasing hormone আছে, there is a another hormone called SS, somatostatin. somatostatin এটা কি হচ্ছে? পজিটিভ ফিডব্যাক। মানে যত গ্রোথ হরমোন সিক্রেশন হবে তত কি হবে, যত মানে গ্রোথ হরমোন রিলিজিং হরমোন সিক্রেশন হবে, বাই দিস there is a increase amount of growth hormone. somatostatin হচ্ছে নেগেটিভ ফিডব্যাক। When increase somatostatin, there is a decreased amount of growth hormone secretion. বুঝা গেল? তাহলে গ্রোথ হরমোন আর সোমাটোস্ট্যাটিন, গ্রোথ হরমোনের হচ্ছে তোর পজিটিভ ইম্প্যাক্ট, সোমাটোস্ট্যাটিনের হচ্ছে নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট। বুঝা গেল? কোনো কনফিউশন আছে কারো এখান থেকে? both are secreted from the your hypothalamus. ঠিক আছে? Now IGF-1 তোকে আগেই বললাম, IGF-1টা কি হচ্ছে? IGF-1 বেসিক্যালি আ হরমোন, অ্যান্ড কি হয়, গ্রোথ হরমোন, what is the nature of growth hormone? আগের দিন পড়ালাম কি গ্রোথ হরমোন নেচার কি আছে? পেপটাইড হরমোন। ওকে, তাহলে পেপটাইড হরমোনের রিসেপ্টর কোথায় থাকবে?
আগের দিনই পড়িয়েছিলাম তোদের। রিসেপ্টর কোথায় থাকবে? কিছুই পড়াশোনা করিস না, কি করে পরীক্ষায় পাস করবি তোরা? আগের দিন এত করে পড়ালাম, গ্রোথ হরমোন রিসেপ্টর কোথায় থাকবে? ইন দ্য সেল মেমব্রেন, তাই না? তাই তো, বিকজ দে ক্যানট ক্রস দ্য সেল মেমব্রেন, বিকজ দিস ইজ দ্য লিপিড। সেল মেমব্রেন লিপিড ক্রস করতে পারছে না প্রোটিন, তাহলে সেল মেমব্রেনে থাকছে। তাহলে ইফ দিস ইজ দ্য সেল, এখানে কি করছে? দ্যাট ইজ এ রিসেপ্টার্স। এখানে গ্রোথ হরমোন এসে লাগলো। সেকেন্ড মেসেঞ্জার কে হবে? আগের দিন পড়েছিলাম, সব পড়ানো হয়েছিল। তো টাইরোসিন কাইনেজ পড়ানো হলো আগের দিন। টাইরোসিন কাইনেজ সে কি করবে? সে অ্যাক্ট অন দ্য ইন্ট্রাসেলুলার রিসেপ্টর টু প্রডিউস দ্য or the কি হবে? ফসফোরাইলেশন অফ প্রোটিন, তাই তো? তাহলে কি হচ্ছে? গ্রোথ হরমোন কি করছে? গ্রোথ হরমোন তোর এখান থেকে তোর কি হলো? ফসফোরাইলেশন অফ প্রোটিন হলো, ফসফোরাইলেশন অফ প্রোটিন হলো, ঠিক আছে? অ্যান্ড নাও দ্য, তাহলে আগের সেল আর যখন সেলটা ফসফোরাইলেশন হলো, দুটো সেল তো এক নয়, তাহলে দিস সেল বিকাম ডিফারেন্সিয়েটেড সেল ফ্রম নর্মাল ওয়ান, অ্যান্ড দিস ডিফারেন্সিয়েটেড সেল সিক্রেটেড IGF-1, বোঝা গেল? অ্যান্ড দিস IGF-1 act on this cell by autocrine and paracrine natures. আগের দিন পড়েছিলাম হোয়াট ইজ অটোক্রাইন, হোয়াট ইজ প্যারাক্রাইন, পড়েছিলাম তো। এই আগের দিন ক্লাসে পড়ানো হলো ওদের? না এসলি তোরা সবাই আগের ক্লাসে, এই আগের দুটো ক্লাসের আগের ক্লাসটায়, আগের দুটো ক্লাস আমি নিইনি, তার আগের ক্লাসটা আমি পড়িয়েছিলাম। অটোক্রাইন প্যারাক্রাইন পড়লাম না? অ্যাক্ট অন দিস সেল, নিজের উপরেই কাজ করে যেটা, হ্যাঁ অটোক্রাইন নিজের উপরেই কাজ করছে, পড়লাম না? তাহলে সো দিস IGF অ্যাক্ট অন অটোক্রাইন or paracrine in nature into this differentiated cell to produce more IGF, বোঝা গেল? and IGF-2 it is for the growing fetus. growing fetus এর ক্ষেত্রে হচ্ছে IGF-2 কাজ করছে to increase the length and the weight of the fetus, বোঝা গেল? IGF-2. now come the ক্লিনিক্যাল সিনারিও, তাই না? স্যার এসব পড়ে কি হবে? আমি তো স্যার পেশেন্ট দেখবো, তাই না? এসব শিখে আমার কি লাভ, তাই তো? তো there is a two scenario called increased growth hormone secretion and decreased growth hormone secretion. Increased growth hormone secretion in puberty, that is called gigantism. Increased growth hormone secretion after puberty, that is called acromegaly. And decreased secretion of growth hormone, it is called dwarfism. বুঝা গেল? ক্লিয়ার হলো আইডিয়াটা? তাহলে গ্রোথ হরমোন সিক্রেট হচ্ছে বিফোর পিউবার্টি, দ্যাট ইজ কল দ্য ডোয়ার্ফিজম, আর গ্রোথ হরমোন সিক্রেশন বাড়ছে বিফোর পিউবার্টি, ইট ইজ ডাইগান্টিজম, আফটার পিউবার্টি ইট ইজ অ্যাক্রোমেগালি। ইয়েতে পরীক্ষায় ফ্রিকোয়েন্টলি আসে কিন্তু। নাও কাম টু ওয়ান বাই ওয়ান। নাও প্রথম হচ্ছে তোর গ্রোথ হরমোন ডিক্রিজটাই পড়ি আগে।
dwarfism. So what is the cause of the dwarfism? Dwarfism means হচ্ছে তোর একটা বাচ্চা জন্মালো, জন্মানোর পর থেকেই তোর তার পিটুইটারি সিক্রেশনটা কমে গেল। হতেই পারে ডিউরিং চাইল্ড বার্থ। আগে কি হতো, আগে আমাদের সময় ফরসেপ ডেলিভারি হতো, বাচ্চার মাথাটা ফরসেপ দিয়ে ধরে টেনে বার করা হতো। এখন ফরসেপ ডেলিভারি নিয়ারলি অ্যাবসলিউট হয়ে গেছে, হয় না আর। হ্যাঁ, সো দেয়ার ইজ এনি হেমোরেজ ইন দ্য পিটুইটারি, সো there is if any hemorrhage, then the pituitary become non-functional, তাই তো? So this is called the dwarf, so pituitary dwarf, বোঝা গেল? Now that is the one scenario. Second scenario কি হচ্ছে, পিটুইটারি থেকে গ্রোথ হরমোন সিক্রেশন হচ্ছে, বাট দেয়ার ইজ এ প্রবলেম ইন দ্য রিসেপ্টার্স। কি করে বুঝবি? টু মেজার দ্য গ্রোথ হরমোন। ফার্স্ট সিনারিওতে কি হচ্ছে, আইজিএফ কম থাকবে ডোয়ার্ফিজমে, বিকজ দ্যাট পিটুইটারি সিক্রেশনই কম হচ্ছে। সেকেন্ড সিনারিওতে কি হচ্ছে, বাচ্চা বাড়ছে না, তুই গ্রোথ হরমোন মাপলি, দেখলি গ্রোথ হরমোন নর্মাল অর রাদার দ্যান ইনক্রিজ, বিকজ রিসেপ্টরে কাজ করছে না, আরও বেশি বেশি করে সিক্রেশন হচ্ছে। ও ভাবছে হয়তো বেশি করে সিক্রেশন হলে বডি যে হয়তো হাইট বাড়বে, কিন্তু রিসেপ্টরে গন্ডগোল হয়ে আছে। দ্যাট সিনারিওতে কি হবে, তো গ্রোথ হরমোন অ্যাকচুয়ালি মেজার করলে ইট ইজ নর্মাল অর ইনক্রিজেস। There is a problem in the receptors. হ্যাঁ, তোর থার্ড ভ্যারাইটি হচ্ছে আফ্রিকান পিগমি। আফ্রিকান পিগমি আপনি দেখেছিস তো, যে ডিসকভারি চ্যানেলে পিগমি যেভাবে থাকে ছোট ছোট, ওদের কি হয়, সব কিছুই ঠিকঠাক আছে, বাচ্চা এমনি হলো, ঠিকঠাক হলো, হরমোন বেরোলো, বিফোর পিউবার্টি there is a less amount of IGF-1 বিফোর পিউবার্টি। তাহলে বিফোর পিউবার্টিতে অ্যাকচুয়ালি আমাদের স্পার্ট অফ দ্য গ্রোথ কখন হয়, পিউবার্টি। তাহলে বিফোর পিউবার্টি যদি IGF-1 কমে যায়, তাহলে কি হবে, দ্যাট ইজ এ শর্ট হাইট। সো দ্যাটস ওয়াই দ্য পিগমি আর ইন শর্ট হাইট। ঠিক আছে। ফোর্থ ভ্যারাইটি কি হতে পারে, ফোর্থ ভ্যারাইটি হতে পারে দ্যাট ইজ দ্য ক্রেটিন, মানে হাইপোথাইরয়েডিজম। হাইপোথাইরয়েড হলে কি হবে, পড়িয়েছিলাম এই লেভেলে থাইরয়েডের এফেক্ট কোথায় হচ্ছে, ইন দ্য পিটুইটারি, পজিটিভ এফেক্ট। এখন পজিটিভ এফেক্ট নেই, তাহলে কি হবে, দ্যাট ইজ এ নেগেটিভ এফেক্ট। If negative effect, that is a less amount of growth hormone. Okay, so that is the called cretins. Next হচ্ছে কি, precocious puberty, that is called the Hercules pattern, Hercules. Sixth variety কি হতে পারে, sixth variety হচ্ছে Turner syndrome. Turner syndrome, that is the syndrome where there is a less amount of secretion in growth hormone from the your pituitary. Seventh variety কি হতে পারে, that is the your renal. Renal মানে কি হচ্ছে, that is all the there is a problem in the your renal tubules and all the nutrition are draining down from your renal system. So there is a variety of condition that produce the dwarfism. Okay.
দিস ইজ দ্য, তাহলে বাচ্চাগুলো কি হবে, শর্ট হাইট হবে। এবারে এখানেও গল্প আছে। এখানে গল্পটা কি হচ্ছে, there is a called অ্যাকান্ড্রোপ্লেসিয়া। অ্যাকান্ড্রোপ্লেসিয়ায় কি হয়, এদের কি হয়, অনলি দেয়ার ইজ এ রিডিউসড অফ গ্রোথ হরমোন, বাট থাইরয়েড হরমোন and the sex hormone of this person are normal। তাহলে কি হবে, this person have a dwarfism but they have a normal intellectual capability, মানে intellectual portionটা ঠিক থাকবে, and they have a capability to reproduce, মানে সে চাইল্ড প্রডিউস করতে পারবে। এক্সাম্পল কি আছে, এক্সাম্পল হচ্ছে তোরা সার্কাসে ক্লাউন দেখেছিস তো, দ্যাট দ্য ক্লাউন্সদের কোনদিন বাচ্চারা দেখবি তারাও ছোটো ছোটো হয়, কোনদিন দেখিস দেখবি ছোটো ছোটো বাচ্চা বোধের মতোই। বাট ইফ there is a panhypopituitarism, মানে সমস্ত হরমোন কোথায় গেছে, মানে গ্রোথ হরমোন, থাইরয়েড, স্টেরয়েড সবই গেছে। দিস পারসন they have a dull and they have not produced any child in the future। বোঝা গেল দুটোর মধ্যে পার্থক্যটা? শুধু গ্রোথ হরমোন আইসোলেটেড একটা পার্ট, প্যান হলে সব কটা গেলে আর একটা পার্ট। দ্যাট ইজ দ্য টু টাইপ অফ ডোয়ার্ফিজম। বোঝা গেল? নেক্সট দ্য জাইগান্টিজম। জাইগান্টিজমে কি হচ্ছে, দ্যাট ইজ এ টিউমার ইন দ্য পিটুইটারি। পিটুইটারি কি হলো, টিউমারের জন্য কি হলো, দ্যাট ইজ এ এক্সেস গ্রোথ অফ দ্য পিটুইটারি। তাহলে কি হবে, হুড়হুড় করে গ্রোথ হবে, প্রায় 8 ফুট 9 ফুট গ্রোথ হবে। শুধু বোন গ্রোথ হবে তা নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে মাসেলেরও গ্রোথ হবে। কিন্তু কি হচ্ছে, মাসেলটা বাড়ছে ঠিকই, কিন্তু দে হ্যাভ এ ল্যাক অফ টোনাসিটি, মানে মাসেল টোনটা কম থাকবে। বিকজ দিস হিউজ অ্যামাউন্ট অফ প্রোটিন সিনথেসিস is impossible for the growth hormone to catch up with the bone growth। মাসেল গ্রোথটা বোন গ্রোথে ক্যাচ আপ করতে পারছে না। তাহলে কি হবে, there is a lack of muscle tonicity in the gigantism। তাহলে সেজন্য তাকে কি বলা হয়, উইক জায়েন্ট। লম্বায় বেড়েছে কিন্তু তার অমিতাভ বচ্চন নয় আর কি, বুঝা গেল, লম্বা আছে কিন্তু অমিতাভ বচ্চন নয়। So that is called the weak giant। বোঝা গেল? ইন দিস পারসন তুই কি যদি তোরা এরকম তোরা লোক পেলি, ইউএসজি করবি, নর্মাল লিভার, নর্মাল স্প্লিন, ওদের দেখবি প্রায় ডবল। পেশেন্ট তোর কাছে কি নিয়ে দেখাতে আসবে, লম্বায় বাড়ছি বলে, লম্বায় বাড়ছি দেখাতে হবে। পেশেন্ট তোকে দেখাতে আসবে বিকজ অফ হেডএক অ্যান্ড ইয়োর ডিপ্লোপিয়া, ডাবল ভিশনস। কেন? পিটুইটারি বাড়ছে, দে ক্যান কম্প্রেস দ্য অপটিক ক্যাজমা। পিটুইটারির সামনে দেখবি থাকে আমাদের অপটিক ক্যাজমা, তো যখন আই পড়ানো হবে দেখবি অপটিক ক্যাজমা থাকে। এ কি করছে, তখন অপটিক ক্যাজমাতে প্রেশার দিচ্ছে, তার ফলে দ্যাট ইজ এ problem in the visions, that is a bitemporal, the pros will be bitemporal hemianopia, okay, and also there is a increased amount of volume of pituitary, patient complain of headache। patient তোকে এইটা নিয়ে দেখাতে আসবে, নাকি দেখাতে আসবে যে আমি স্যার দেখুন তো কারণ আমি লম্বায় বেড়ে যাচ্ছি। লম্বায় বাড়লে কোনো টেনশন থাকে না, শুধু শর্ট হাইট হলেই টেনশন থাকে, তাই না? সো দ্যাট ইজ কল দ্য জাইগান্টিজম। নেক্সট হচ্ছে অ্যাক্রোমেগালি। অ্যাক্রোমেগালি কি হচ্ছে,
there is a excess amount of growth hormone secretion after puberty. জেনারেলি কি হয় 21 বছরের পর আর মানুষ বাড়ে না। কেন বাড়ে না? বিকজ there is a closure of epiphysis of the long bone, লং বোনগুলো আমাদের ক্লোজড হয়ে যায়। তার ফলে কি হচ্ছে 21-এর পর আর মানুষ বাড়ে না। এখানে কি হচ্ছে 21-এর পর তোর এক্সেস অ্যামাউন্ট অফ গ্রোথ হরমোন সিক্রেশন হচ্ছে। ও কি করছে, ও তো বড় বোনের যে এপিফাইসিস সেগুলো তো ক্লোজড হয়ে গেছে। ও কি করছে, ছোট বোনসের যে এপিফাইসিস যেগুলো আছে হচ্ছে হাতের, সেগুলো তখনও ক্লোজড হয়নি। সে তখন কি করছে, দে অ্যাক্ট অন দ্য স্মল বোন অফ পেশেন্ট। তোকে কি নিয়ে দেখাতে আসবে? পেশেন্ট তোকে কি নিয়ে দেখাতে আসবে? ডাক্তারবাবু দেখুন তো আপনার এই হাতের আঙুলগুলো যেন মনে হচ্ছে একটু বড় বড় লাগছে, আর আমার যে আংটিগুলো পরেছি আংটিগুলো আমার টাইট হয়ে যাচ্ছে। তখন তুই দেখবি যে হাতটা দেখবি দ্যাট ইজ দ্য প্রপোর্শন অফ ইয়োর দিস পার্ট অ্যান্ড দিস পার্ট। তুই দেখলি কি এই পার্টটার সঙ্গে এই পার্টটার কোনো প্রপোর্শন নেই। দেন আর একটা কমপ্লেন কি আছে, দেয়ার ইজ এ গ্রোয়িং অফ দ্য জটা দেখবি নিচের দিকে নেমে আসবে, মানে আননেসেসারি। তাহলে কি হবে, চোয়ালটা টাইট হয়ে যাবে, দেয়ার ইজ এ ডিফিকাল্টি ইন ইয়োর ম্যাস্টিকেশনস, তাই না? চিবুতে অসুবিধা হবে, চোয়ালটা বড় হয়ে যাবে। সো দিস ইজ দ্য কমপ্লেন দ্যাট পেশেন্ট ব্রিংস টু ইউ অ্যাবাউট দিস কমপ্লেন। ওকে, সো দিস ইজ তাকে কি বলা হয়, দ্যাট ইজ দ্য লুক লাইক আ শিম্পাঞ্জি মতো দেখতে হবে। সো দিস ইজ কল্ড দ্য this is called the acromegaly. Okay, so this is in short your growth hormone. Now any query from your sides? বল, কারো কোনো কোয়ারি কিছু আছে কিনা? বোঝা গেছে? কারো কোনো সমস্যা নেই তো? Develop into bilaminar germ disc, trilaminar germ disc. It had this particular neural tube formation, gastrulation process and everything coming together. Now we are referring back to this particular old history of this particular placenta which we talk about, which is basically a component, we call them as feto-maternal unit. That means this particular organ, as you can see here, is contributed from the mother and contributed from the fetus and works in synergy together to give rise to this particular valuable inputs in terms of development of this particular embryo. Now this is nothing but this particular element is required, which is a temporary organ which is produced. It's not going to stay forever, which develops afterwards during the process of embryonic development, and it has a particular limit or age limit for the functional is concerned. So this particular organ, as we are seeing, this particular temporary organ has two functions. One is that primarily it is related to the blood diffusions or these nutrients or oxygen diffusions. Other functions which you call them as metabolic functions. This particular metabolic function involves in productions of the hormones, in productions of the regulations of some kind of micronutrients, etc., etc. So these are having a physiological functions and anatomical functions. But to understand that, we just like have to move through to this particular element to talk about these areas of the development. We say that there are two contributions of the placenta is there. One is from the mother side, one is from the fetal side. The mother side contribution is coming from the endometrium. Now we split this particular endometrium. We call this endometrium after implantation or after fertilizations which is going to take place. We call them as decidua. We mentioned about this particular decidua beforehand. We'll talk about this decidua. So this decidua or endometrium is contributing it. Other thing is coming from the element which is fetal element. We call them as coming from element, we call them as chorion. That's what we are going to learn. What is chorion and what is this endometrial decidua. And together they are forming this particular organ. We call them as placenta. So this particular element we are going to talk about is decidua.
Now, as I mentioned, we have this uterus which has got 3 layers. Most inside layer we call them as endometrium. That particular endometrium, once this particular implantations or fertilization happens and which is going to get placed inside this uterine cavity, it shows some changes. That particular endometrium, then we cannot call it as endometrium. We call them as decidua. That decidua, the cells of the endometrium show some morphological changes, show some structural changes. That's why we call them as this particular decidua, which is influenced by the hormones estrogen and progesterone which is present in it. And these particular changes which is coming in the endometrial cells, we call them as decidual cell changes or decidual reactions. So we have some changes. We are not going to talk deep about this particular thing, but rather we move into the structural element of the decidua. So this entire endometrium can be split into 3 parts. We call them as decidua bisalis, capsularis and parietalis. These are the 3 entities. Out of these 3, we emphasize on decidua bisalis. This particular decidua bisalis is right under the implanted corpus or implanted conceptus. So you see this particular area which is this developing embryo is going on, and this under to this region which is anchoring to it. So this region of the endometrium we call them as decidua bisalis. So this decidua bisalis is this part which actually helps us or helps into this formation of the placenta. Rest of this particular endometrium which is covering here, we call them as decidua capsularis, which is covering or surrounding it, and with the empty space which is lying around or beyond this particular capsularis, we call them as decidua parietalis. So we are taking this particular word as decidua, which is endometrium, and out of this particular endometrium decidua, we have this particular element as decidua bisalis. This decidua bisalis refers to the point where this particular products of the conceptus is implanting and that particular region of the endometrium. So this region of this endometrium, we call them as decidua bisalis, which is the maternal contributory side for the formation of the placenta. Now let's move back to this particular region over here. We see this particular embryo which is forming like this, and we have classified this thing in the very beginning. We have 2 things. One is the blue cells, we call them as inner cell mass, and that particular inner cell mass, how it transforms, how it changes, we already have talked about it. Through the changes we have seen in the weeks. Every week changes, like 3rd week, 4th week, etc., etc. And beyond that as well, we talked about little bit about and learned that particular process. And those things are immense important for the examinations. We learned about. The other cells, which is this particular yellow area is covered here. We call them as these cells which is covering over here. We call them as trophoblastic cells. Now this particular trophoblastic cells is basically giving rise to this particular placenta cells. So this is how we are talking about this particular trophoblast cells, orange cells, which is basically contributing to the fetal side of the placenta contributions. That means we have the maternal side which is contributed by the decidua bisalis. We have the fetal side which is contributed by this particular this cell layer. We call them as trophoblast cells. So this particular trophoblast cells, we are going to see that they are going to make a element, we call them as chorion. That particular chorion is, to be specific, forming this particular placenta. Now you see that this particular trophoblast cells show some transformations, some changes. Some of the cells transforms and makes this particular anchoring cells. We call them as syncytial trophoblast cells. Syncytial trophoblast cells that we cannot see any cell line there. We have seen this particular glue-like material evading or invading into this endometrium, deep into it. This is the cavity of the uterus. This is the endometrium, is boring deep. That means these are boring element. We call them as syncytial cells because we do not have the cell membrane in between. Just like this myocyte, we do not have this particular element which is separating into it and going deep into it. We can see these particular dots. These are the nucleus, but you cannot see the cell membrane. Well, compared to this particular element, we call them as trophoblast cells. These are the trophoblast cells. We call them as cytotrophoblast cells. They have this integrity together. So these 2 components are transformed from this particular element. So trophoblast, which transform into cytotrophoblast, and syncytiotrophoblastic. So these are the 2 development is going on. And then we have this particular inner cell mass. We are ignoring that. Now we are emphasizing on that. Now what happens with this particular element? We see that this particular syncytiotrophoblast and cytotrophoblast grows in here.
And within this particular syncytial trophoblast soon appears some kind of holes in here. We call them as lacunae. And this particular lacunae, which is known as cavity, soon going to be filled up by the maternal blood through this particular endometrium. See that this is the endometrial thing, and then we have the myometrium inside. We have the cavity of the uterus, and you can see this products of the conceptus is getting inside within this particular mother's endometrium. We cannot see anything on it. So this is the tricky part for the sonologists. During this particular time where this particular entire products of the conceptus is slowly getting inside this uterine cavity, through the ultrasound they cannot pick these things up, and many a times the sonologists pick that there are no pregnancy, yet the pregnancy is inside this region. So you have to be knowledgeable enough, or else you will be just like getting a lot of suitcases in regard to this particular reports. Anyways, coming to this particular part, now this particular products of conceptus buried inside this endometrium, growing inside, transforms into syncytial trophoblast and cytotrophoblast, and this particular lacunae appearance inside now develops over here. This is the region we see that the amniotic cavity and yolk sac cavity. Within here we have this region which is occupied over here. We call them as extra embryonic mesoderm. We mentioned about extra embryonic mesoderm. Soon into this extra embryonic mesoderm we have a layer of cavity appears. We call them as extra embryonic coelom, which splits this particular entity together. Now, my point is that we are going into that particular entity, we call them as chorion, which makes this particular fetal part of this embryonic placenta. So, this particular syncytial trophoblast plus this particular cytotrophoblast and this particular cells, which is extra embryonic mesoderm, which together makes this particular layer, we call them as chorion. Now, we pause at this particular point. So, this particular entity, as I am saying, is component of the placenta. We call them as chorion. What makes this chorion? The fetal contributions. Who makes this chorion? There are three components in the chorion is there. We have the cells which is of two types, syncytial trophoblast, cytotrophoblast. And then we have this particular extra embryonic mesoderm which is going to split into two layers. And these three layers together makes the composite unit. We call them as chorion. That particular chorion, if you refer back, is going to make this particular fetal contributions of this placenta. So this is a chorion, that's what we are referring here. So we have come to this particular point, chorion. Now we have this particular chorion made of this extra embryonic mesoderm, syncytial cytotrophoblast together, making with this particular decidua basalis makes this particular placenta. So this functional component or structural component which is going to be here is this particular chorion is formed from this particular fetal cells which is coming in here. So this is an important vital part. Rest thing you can figure it out if you go and read this particular books and continue into it. So this is what we are seeing here. Now this is a maternal blood slowly getting inside over here and pouring into this particular lacuna or cavity which is present inside this particular syncytial trophoblast. Now soon this particular lacunae are going to be filled up with the maternal blood, and into this particular maternal blood it is getting here, gets the oxygen, gets the nutrition, and this is the early phase of placental formations or very early phase of placental formations. Now into this particular lacunae, as it gets filled up with this particular maternal blood, as you can see slowly once this particular chorion is formed, then we have this particular thing. This is the same thing, sequel of the thing as we have referring. Forming over here is this particular region. We call them as this lacunae, or which is known as regions of this lacuna. We have filled up with the maternal blood. We have a connections with the maternal blood and the fetus is established. Now you can see this particular region. We have this particular syncytial trophoblast, cytotrophoblast and the mesoderm. In short, we call them as chorion, making a finger-like projections. These finger-like projections, we call them as villi. Now, this villi is coming from the chorion. We call them as chorionic villi. Now, villi is nothing but finger-like projections or root-like thing, which is getting inside this particular endometrium and forming this. So, this particular chorionic villi is usually taking place entire length of this particular developing embryo. So, you can see this spiky thing all around this particular extra embryonic mesoderm, everything coming together makes this particular small spikes. These spikes we call them as chorionic villi.
Now the spikes are there of two different types. You see that there are the spikes which is related to this particular connecting stalk, and rest of the spikes you see that covering this particular rest of this particular cavity outside. Now this particular spikes which is present around this particular region which is related to the connective stalk remains. Rest of this particular fingers or projections disappear. So this particular disappearing spikes which is present around with this particular region, we call them as chorion levae, which is leaving, which is going to be disappeared. The chorions which have the villi which is going to be present in this particular region which is related to the decidua bizalis which remains, we call them as placental villi. They are going to remain there forever till this particular placenta is formed and till this placenta is shed off. So this entity of the chorionic villi are formed. So this is how this chorion is formed. We understand what is chorion. There are three layers, and the chorion have the finger-like projections. We call them as chorionic villi. Now these particular chorionic villi are of two types. One is going to be absorbed, vanish, one of them going to remain. The remaining chorion which is going to be staying there are point of concern. This particular chorions which is remaining there, we call them as placental chorion. They go on morphological changes. There are three stages of chorionic changes. We call them as primary, secondary and tertiary. So this primary, secondary and tertiary is based on this particular chorions, how they are structurally arranged. We can memorize, if you cannot memorize, let it go. But you have to memorize this particular chorions which is making this placental villi the important. And this placental villi, we have to have some changes. We call them as primary, secondary and tertiary villi. So I would just like to project some pictures that make some senses. So this is, we are talking about chorionic villi which is staying along this particular placental region. You can see this particular chorions which is finger-like projections which is big. Compared to the opposite pole, you see that this particular chorions are small. This is what we are going to call it disappearing chorions which is going to be shed off. We call them a smooth chorion. They are making the membrane only. That chorion membrane they are going to make it there, and this particular vascularity they are going to lose. The vascularity which is formed here is coming from that mesoderm which gets in. What mesoderm? That extraembryonic mesoderm which fits in. Where from this extraembryonic mesoderm is coming? The extraembryonic mesoderm is coming from here, this region. So this particular chorions, that's why you're seeing here, making over here this particular finger-like projections into this region. This extraembryonic mesoderm makes the layer of chorion layer, and this same mesoderm grows into this particular villi and creates the blood vessels inside. The mesoderm, that's why it's creating this angiogenetic power. That means it has the capacity of blood donation. So this particular blood which is vessels which is created over this fetal region is the earliest point of fetal blood production site. That's why you call them as yolk sac, and this particular extraembryonic mesoderm are earliest point of the blood cell production house, the oldest factory for the RBC productions. So this is where we get this particular earliest RBC produced, and it is called placenta. And placenta, to be specific, we call them as placental chorion. Now, this particular placental chorion, as I have mentioned, going to stay there, we call them as placental chorion. We see this particular placental chorion, this trophoblastic changes as this particular thing goes on, show some changes over this region. We call them as primary. If it is a layered of two cells, that means syncytial trophoblast and cytotrophoblast. If they are layered by two cells or two cell layer, we call them as primary chorionic villi. If this particular chorionic villi or finger-like projections is flooded with this particular mesoderm, then we call them as secondary villi. Secondary villi is nothing but when you have the syncytial trophoblast and cytotrophoblast, where this particular orange element is coming, which is extraembryonic mesoderm. So it is an advanced variety of the chorion. Now this particular chorion is developing and getting better or getting refined, getting high-end sophistications. So this particular secondary chorionic villi, once this particular blood vessel gets in, blood vessels formed in, how the blood vessels coming in? From this particular extraembryonic mesoderm, they creates the blood vessel, they creates the blood, everything which is present in here, then we call them as tertiary villi. So this particular chorion goes on series of updations, like they are going to get some kind of Windows version like Windows 10, 11, 12, like that. So they keep on updating. So this particular updatations is nothing but
creating a complete and an authentic pathway so that this blood exchange between this placental maternal side and the fetal side remains there, established there, and runs through next 9 months of our life, which is going to be the most crucial part. So these are the changes which is chorion goes on, chorion gets in. So once this blood vessel sets in, so this particular chorion looks like branched over there. You can see this particular chorion have got a tree-like pattern. This is a stem of the tree, and then it is branching out on different directions. And through this particular branching, we see that this is nothing but the roadways which is created to make close to this particular intervillar space. Why we have to reach to the intervillar space? Because the maternal blood is pulled in that particular intervillar space. It is dumped in that particular region. So this particular blood vessels from the fetus grows through this particular tertiary villi, reaches to this particular space, which is intervillar space, which is occupied by the maternal blood. More it reaches to it, it gets this blood flow exchanged from it. Oxygen and carbon dioxide can be exchanged in there, and nutrients can be exchanged at this particular point, and the fetal can get this particular nutrition. And the blood vessels which is coming over here forms this particular veins. We call them as umbilical vein, umbilical artery, etc., etc. So this is how the network of the things are formed. Appears to be very, very complex, but we do not want to dig deep in detail of intrigue steps of it, but this is in general how this particular placenta is formed from this maternal side, from this fetal side. So this is how this entire thing over there. So this is something which is villi, which should be look like at the tertiary stage. Which villi? Chorionic villi. That particular chorionic villi have got 3 layers in the tertiary stage, which is pierced by these blood vessels. These blood vessels makes the blood exchange, which is coming over here, makes the connections with the maternal kind of like arteries, which is or vessels, which is coming and exchanging and bringing the blood to this particular fetus, and whatever the blood need to be gone out from the fetus and goes to the get purified or oxygenated, etc., comes from this particular region. So this is the network of the placenta, how it is formed and how this particular blood vessels is coming, how these particular layers are formed. So this is together. Now you see that in between this particular intravenous place and this particular placenta, which is entirely formed, and this particular form of the placenta spaced by this particular intervillar space or this particular trophoblastic region, we call this as a trophoblastic shell, separated together and yet together, but it's separated in piece. So this particular placenta looks like one piece, and it looks like having a component, a cotyledon pattern. That means it looks like some segment of the placenta like this. In the lungs, we have learned about probably the bronchopulmonary segment. We have 10 bronchopulmonary segments. Similar like this particular bronchopulmonary segment, similar to this particular segmentation is there, which is working as a single unit. So what is required for it? Reason for this segmentation is there. If we have an insult or injury to any segment of the placenta, rest of the segment can perform freely, which often happens. Say for example, if a pregnancy continues and you have a road traffic accident or any kind of trauma, which may have disrupted portions of the placenta. Say for example, a region or terminal region of the placenta is strayed off or partially tear or partially removed. Rest of the placenta is well anchored. So if you have this particular pattern, which we call them as the segmental pattern, we may have destroyed this particular region, but still we have this particular functional regions. So this particular placenta still can provide some nutrition, energy, all the thing required for the fetal survival. So that's why it is segmented over there. Between them, we have this particular placenta formed, and this particular placenta goes on the contributions for the fetal circulation. We are not going to talk about the fetal circulation. We'll just like to talk about this particular briefly about the blood vessels which is present on the placenta, which is making an exchange. Fetal circulation, we'll talk later on. So this is about the placenta. Nearly 20 weeks of gestations, it should be formed completely, should have this covered the deciduous 30% or 15 to 30% of it. And the fetal component, as I have seen, coming from the chorion or chorionic villi, maternal component decidua bassalis. Together, they are making this particular placenta, and this whole placenta is functional. It has two functions to act. One is they are making this particular exchange. What is required to exchange, they are exchanging. What is not required to exchange, they are going to make a barrier of this. We call them as placental barriers. And this particular cotyledons are there so that this particular placenta goes on segmentations so that each regions of the placenta survives if something untowards happens.
Now, this is how it looks like. Now, with this particular placenta, as we are seeing here, fully formed, beyond 20 weeks of life, looks something like this. It has two parts. One is fetal part, one is maternal part. If you see that this region is the maternal part. How do you identify the maternal part? This particular maternal part is filled up with this cotyledon pattern. This is separated together and whole thing together. Now, this is the fetal part. This particular fetal part, easy to identify, has this particular membrane. What membrane? Amnion and chorion. This particular membrane, this side is anchored with this particular umbilical cord. So, this particular fetal surface and the maternal surface, we have to identify. This fetal surface is this side and the maternal surface is this side. So, this fetal and maternal surface, when you just come and see this particular surface as an organ in the next class or next same in a pathology, you will be going to identify this. So, you have to identify which is the fetal side, which is the maternal side. Easy to identify. The fetal side and the maternal side is that the maternal side is rough and having this particular cotyledon pattern separated out. Fetal part is smooth, have the membrane attached, and this particular umbilical cord is tucked into it. Now, this is what we talked about the placental circulation. We are not going to talk about detail about these placental circulations because that will separate entity. We will talk about the placental circulation in subsequent. Let's move into the functions of the placenta. First function is the transportation, which I prefer to talk about this placenta. This is transporting everything which is required for the fetus and which is not required for the fetus as well as a excretory material. It is bringing this oxygen, glucose, vitamins, proteins, everything, and hormones as well, everything together, electrolytes, nutrients, and antibodies, defense things which is required from it, everything. If we need something to deliver to this fetus, for example, drug, even if for medicines, antibiotics, this placenta can bring in there. So, everything together can bring there. Now, other thing is metabolism. It is producing some kind of synthesizing glucose, cholesterol, everything together, and it is producing some hormones. We call them as HCG, human chorionic gonadotropin. That particular human chorionic gonadotropin is that particular key hormones that is produced by this particular placenta. So, these endocrine functions of the placenta, along with that, it is secreted by chorionic thyrotropins, adrenocorticotropins, progesterone, estrogen to some extent. But the prime thing which is liberated from this particular placenta, we call them as HCG. This HCG is coming high as this particular implantation taking place. So, this particular HCG, if we monitor, if you check that particular HCG in a pregnant stage, we can see that whether the pregnancy is an early stage or in an advanced stage. We can figure this thing out. Now, classification of placenta, it's not required, just like for the sake of understanding we're saying. It may look like different shape. It may have a circular shape, may have an oval shape, triangular, irregular, etc., etc. It's not required to it. It has different kind of placental classification as well. How the placenta, how deep the placenta is placed inside this particular. If it is lying on the superficial region, if it is penetrating muscle layer or myometrium, it is present in this fundus region, or etc., etc. Based on that, the placental classifications can be there. But I won't see this particular classification of placenta very important. Just know that placenta can be classified according to the shape, according to how much penetrations the placenta is making. So, this is how this particular placenta is looking like in the different shape, triangular, circular, discoid, etc., etc. Now, coming to this particular cord which is related to this particular placenta. Now, we again have to go back to talk about this umbilical cord where it begins with. So, we talked about this particular embryo when it is developing, and that particular embryo, when you see that is anchored to a point which is the region where this is going to be transformed. Now, we see this particular region of the embryo which is developing, this region. So, this region where this embryo is implanting and anchored to this particular region of this endometrium, this tissue we call them as connecting stalk. So, this particular connecting stalk is basically going to transform and going to form the future cord or cord-like structure which is anchoring to the placenta as umbilical cord. So, this particular umbilical cord is derived of that element we call them as connecting stalk. This is a good MCQ. We see that many times coming in the examination. Now, this particular umbilical cord wrapped around by this placental membrane, amnion and chorion, contains within it two blood vessels. We call them as umbilical vein and umbilical artery, which are contributing for the transport of the materials from the placenta, through the placenta to the maternal and fetal side.
To begin with, we have two umbilical veins and two umbilical artery. Veins are for the carrying this particular oxygenated blood, which is a misnomer here, and this artery is taking up this blood from this particular deox blood, which is coming from the fetus, and making this particular exchange. And within this particular umbilical cord, the remnant or leftover of this particular extra embryonic mesoderm is there. We call them as Wharton's jelly. This is a histological slide which we project about the embryonic developmental slide, which you give there in a histology. We see that umbilical cord and the Wharton's jelly in the histology slides as well. So this particular umbilical cord is made up of two elements. We call them as this particular blood vessels which is present around it, which is covered by this particular covering, amnion and chorion. This particular umbilical cord is formed from the element we call them as connecting stalk. And within this particular cavity of this particular umbilical cord, besides this blood vessel, we have this mesoderm element, we call them as Wharton's jelly. In histology, we'll see that Wharton's jelly. And other thing related to this particular umbilical cord, we call them as yolk sac. When you go talk about this embryology of the GI system development, we'll talk about this umbilical cord once again. Other than this, we have this fetal membrane. We have two fetal membrane to start with. Amnion, which is forming on the upper side, chorion, which is the lower side. We've seen that chorion is contributing for the villi, chorionic villi, everything. So chorion, which is making the chorionic villi, contributes in two formations. One of them, we call them as placental villi. That means that is going to form the placenta. Rest of the chorion, what are the functions of the rest of the chorion? That the rest of the chorion or rest of the chorions disappear completely. That remains as a layer of the membrane. That remaining membrane of the chorion or chorionic villi, which is not going to have the blood vessels, we call them as chorionic membranes. They forms this particular membrane around this particular lower part of these developing embryo surrounding this amniotic cavity. So you have this amniotic cavity present in here, and this particular chorions, as you see this, if you just like refer back or go back to this particular picture, that makes more clear to understand what we are referring here is this one. So this is what we are talking about, this amnion and amniotic cavity which is already formed. Now this is, we call them as chorion. This particular chorion develops some finger-like projections all throughout this particular entire circumference. Only this chorion which is anchoring to this region, so which is related to the decidua bisalis, transforms into chorionic villi. Rest of this particular chorion or finger-like projection, they disappear. Now, by disappearing, what they are making? They are making the membrane. That membrane which is created out here, we call them as chorionic membrane. That chorionic membrane is present outside of this amniotic membrane. So, they are wrapping outside this particular membrane, remains separated by this particular empty space. Later on, this amnion and chorion fuses, makes a common membrane. We call them as chorioamniotic membrane. So, this is the fate of this particular membrane. We call them as chorionic membrane and amniotic membrane. Now, out of this particular amniotic membrane, we have to know a little bit about amniotic membrane because it holds a fluid inside. That particular fluid which is present inside this particular amnion or amniotic cavity, we call them as amniotic fluid, which is basically gives a transporter medium for this exchange of the fluid material. Besides that, this particular amniotic fluid gives some kind of like a buffer thing, which is this particular fetus is surviving there, making this particular area is soundproof. Why this particular soundproof region is required for it? Because of the neural development of this fetus, we need a soundproof chamber. So this particular soundproofness is done by this particular amniotic fluid. And along with that, this kind of amnion gives this particular fetus free mobility. So the joint and everything forms freely. We have by this time of this particular 34 weeks of pregnancy, 1 liter of amnion. And this particular fetus basically moves around freely around this particular amniotic fluid. More the pregnancy progresses, this amniotic fluid slowly regresses, and as a result of that, this particular fetus becomes very restless and cannot move freely once this particular fetus reaches beyond the 34 weeks of age, sorry. And that's why this particular terminations of the pregnancy nearing to that particular 34 weeks, the movement of the fetus slows down because the amount of the fluid inside this particular chorion or chorionic fluid slowly gets absorbed. So this is the fate of this particular chorion or chorionic fluid which is present in here, and this particular things, chorionic fluid by
assessing this amount of the chorionic fluid, assessing the nature of the chorionic fluid, we can understand the well-being of the fetus, how the fetus is doing, how the fetus is growing. If the fetus has got some kind of abnormalities or anomalies, that also can be figured out by judging this particular nature of the fluid. We call them as amniotic fluid assessment. We have a separate thing related to this amniotic fluid assessment techniques. We'll talk later on in the applied part. So this amniotic fluid works as a shock absorber and gives an environment which is soundproof for the fetus, and as well as maintains this temperature around the fetus, makes the barrier for the kids, and lung development happens over there, and this movement of the fetus, growth, symmetrical growth can be done because of this fluid. Normal fluid, which has to be no more than 1 liter. If it is more than 1 meter, that fetus may be just like a struggling there. So this particular fetus amniotic fluid, if it is more than 500 ml, we call them as polyhydramnios. That means we have too much fluid. And if you have less than 500 fluid inside this amniotic cavity, we call them as very less fluid. We call them as oligohydramnios. These are the clinical status that happens. Normally, this fluid drops down beyond 34 weeks. This is what we are referring here, up to 34 weeks. This is all. We have to talk about the placenta, contributions of the placenta, fetal part, maternal part, how this fetal part, maternal part coming together, how this particular placenta is functioning. There are classifications of the placenta which is based on the size, shape, discoid, oval, etc., etc. How the placenta is penetrating deep inside this particular substance of this endometrium, how deep is meeting, we can classify the placenta as well. We can talk about this particular umbilical cord, how this umbilical cord is coming, what is the fate or what is the role of this umbilical cord in terms of like transporting this particular blood vessels. We call them as umbilical blood vessels, 2 umbilical arteries and 2 umbilical veins are there. Rest of the umbilical arteries and the fate of that we'll talk about when we're going to talk about the circulation of the fetus. I am not going to talk too much on those concepts because we can still take cover of that. And this particular fluid which is present in here, we call them as amniotic fluid, which has a significance inside the fetus development is concerned. We know about this particular thing. And we have the 2 membranes to talk about, amniotic membrane and chorionic membrane. Amniotic membrane is present around this amniotic cavity, which is present on the upside. Chorionic membrane, which is nothing but the chorion layer, which loses this chorionic villi. Rest of this chorion forms this placenta, and rest of this chorion, which is not forming the placenta, makes this particular membrane. We call them as chorionic membrane. Now they are separate to begin with. Later on, the fuse makes this particular united membrane. We call them as chorioamniotic membrane together. So as the time progresses, when it becomes this particular 3rd trimester, that means beyond 28 weeks, this thing fuses slowly and makes a single membrane together. We call them as chorioamniotic membrane. Before that, we can still have this particular chorioamniotic membrane separated. So this is the content of the general thing, and the applied part will cover related to the gross anatomy in the last class on next coming Saturday. So here is the deal.